All set and we are leaving. We are leaving from Gwalior. A very good morning from Gwalior. టైం వచ్చేసి 8. సో ఇది అపార్ట్మెంట్సా ఇది హోటల్లో నాకైతే అర్థం కాలేదు బాసు. బట్ రెండు కలగలిసి ఉన్నట్టున్నాయి ఇక్కడ. ఏదైతేనేమి మనం అయితే వెళ్ళాల్సిందే, మనం ఇక్కడ ఉండడం కాదు. లెట్స్ గో. జై హనుమాన్. We have to loop chains. Forgot. First అయితే ఇక్కడ టీ తాగాల. I'm very hungry. Once we get on to highway we can have breakfast, but right now I need a tea. And this is the historic Gwalior city. आप कहाँ जा रहे हो? हम लोग हैदराबाद जाना है. हैदराबाद? हाँ. बेसिकली कहाँ से हो आप? हैदराबाद से. अच्छा, कोई यूट्यूब वगैरह पे चैनल है आपका? हाँ. And in Gwalior you would see a very big fort, Gwalior fort, which has a very big history. చలో ఫస్ట్ అయితే పెట్రోల్ ఫిల్ చేద్దాం. ఇక్కడే ఉంది కదా దారిలో. పేటిఎం, ఫోన్పే లాంటివి ఉన్నాయి కదా. గ్వాలియర్లో పెట్రోల్ 110 రూపీస్ పర్ లీటర్. టైం అయితే 8:30 అవుతుంది అండ్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ హాట్. మై గాడ్, వీ హ్యావ్ టు లీవ్ యాజ్ క్విక్లీ యాజ్ పాసిబుల్. ఓ పక్కన కనబడుతుంది కదా అది మా ఫేవరెట్ హైవే NH44. సో ఇన్ సమ్ టైమ్ యాక్చువల్లీ ఇన్ ఏ మినిట్ విల్ బి ఆన్ ఇట్. ఇక్కడ కూడా జనాలు తాగమాగా ఉన్నారు బాసు. మధ్యప్రదేశ్లో ఇక్కడ కూడా ట్రాఫిక్ రూల్స్ పాటిస్తలేడు. రెడ్ లైట్ పడ్డ ఇష్టనాడు పోతుండు. ఇది ఇంకో జైపూర్లా కనబడుతుంది నాకైతే. అంత నీట్నెస్ కూడా ఏం లేదు ఇక్కడ. నాట్ ఇంప్రెస్డ్. సిటీ అంటే ఓ చండీగఢ్లా ఓ బెంగళూరులా ఉండాలి. నాకైతే అంత ఏం నచ్చలేడా. మేబీ ఒక ఫోటో ఒకటి బాగుంటుంది అనుకుంటా. ఒక్కదానికోసం మళ్ళీ వస్తాను ఇక్కడికైతే. జస్ట్ కాసేపటి క్రితం 4.7 కిలోమీటర్స్ క్రితం ఈ ట్రిప్లో మనం 5000 కిలోమీటర్స్ కంప్లీట్ చేసినాం. ఓకే, ఫైనల్లీ స్టాప్డ్ ఫర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద రెస్టారెంట్. టేకన్ ఆర్ టేకన్, TEKAN, Taken Treat Restaurant. There is a town called Taken actually. There you know BSF training happens, and this is the hotel. Ambience is too good. All of a sudden I saw this and stopped here. We have just ordered 2 poha, 1 aloo paratha. Let's quickly have it and we leave. And behind you see our favorite NH44, and yehi hamara gaadi. And there is a guest who came into this restaurant just like us. I will show you. Got stuck here actually. There are no windows. It can go out. Please. ये तो मिलता है नहीं. मिला हमको मिला. ए बेटा अंदर क्या कर रहे हो? बाहर जा. जा. యాక్చువల్గా ఢిల్లీ నుంచి చూస్తాను వీళ్ళు క్యారీ చేసుకుని వెళ్తాను తప్ప మన దగ్గర అయ్యప్పకొండకి వెళ్ళినట్టు మరి వీళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తుంటారో తెలియదు. బట్ ఐ సీన్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ గోయింగ్ బై అ ఫుట్. ఇలాంటి హైవేలో ఈ 90-100 స్పీడ్ తోలడం నా వల్ల అయితే లేదు అస్సలే. బైక్ కనుక ఒక్కరోజు బాగుంటానా 1100 కిలోమీటర్స్ ఒక్కరోజు కొట్టేస్తాం. మాకు యాక్చువల్గా నిద్ర వస్తుంది 80-90-100 స్పీడ్లో. మై గాడ్, హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ దిస్. సో మెనీ వీల్స్. వెదర్ అయితే సూపర్ ఉంది. అక్కడక్కడ కొంచెం ఎండ, మోస్ట్లీ క్లౌడీ. ఇంకా వర్షం అయితే టచ్ కాలేదు. సైన్యం రోడ్ మీకు వచ్చేసింది. యానిమల్స్ రోడ్ మీద కోసం మాత్రమే భయం అవుతుంది నాకు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఒక 2 సార్లు పడ్డా గతంలో. ఒకసారి నా అవెంజర్ మీద, ఇంకొకసారి మా ఫ్రెండ్ శ్యామ్ గారి బండి మీదకి వెళ్ళి 2 times. ఫస్ట్ టైము డాగ్, సెకండ్ టైం బఫెలో. ఫస్ట్ టైం అయితే తప్పు నాదే కంప్లీట్గా. కుక్క రాదేమో అనుకున్నా, బట్ సడన్గా వచ్చింది. అది వచ్చి టైర్ కింద పడ్డది. ఒక 80-90 స్పీడ్లో ఉన్నాం అనుకుంటా అవెంజర్లో. పడితే ఇక్కడి ఒక 10-15 మీటర్స్ బండి రాక్కుంటూ పోయింది రోడ్డు మీద. అప్పుడు నాకేం కాలేదు. పాపం నా వెనకాల ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు సజ్జున్ అని. కన్యాకుమారి సిరీస్ మీరు చూసుంటే తెలుస్తుంది. సో పాప వాడి కాలుకి అయితే రైట్ సైడ్ లెగ్కి కాలు మొత్తం కొట్టుకుపోయింది, మోకాలు. వాడికి 2 వీక్స్ ఏమో ఆఫీస్కే రాలేదు. అప్పుడు నేను ఈ రైడింగ్ గేర్ తీసుకోకపోయేది. జీన్స్ వేసుకునేది, షూస్ వేసుకునేది, ఇంకా పైన జాకెట్ వేసుకునేది. కానీ అది
వేరే టైప్ ఆఫ్ జాకెట్, రైడింగ్ జాకెట్ కాదన్నమాట. ఏం రివరో తెలియదు కానీ వ్యూ మాత్రం సూపర్ ఉంది అసలు. ఓ బ్రిడ్జ్ ఈజ్ వెరీ బ్యాడ్, వెరీ బ్యాడ్. రోడ్ ఈస్ వెరీ బ్యాడ్. ఐ కెన్ స్టాండ్ ఆండ్రాయిడ్. ఇలాంటి ప్లేస్లో వి నీడ్ ఎ డ్రోన్, బట్ వీ హావ్ లాస్ట్ ఆ డ్రోన్. బ్యూటిఫుల్ సీనరీ. చెత్త బ్రిడ్జ్. సంజయ్ తప్పిపోయింది కదా, కాల్ చేస్తుండే మళ్ళీ. ఐ విల్ టేక్ దిస్ కాల్. ముందైతే వాన పడుతుంది. ఇట్స్ డ్రిస్లింగ్ ఏ బిట్ హియర్. ఇట్స్ నైస్ ఇజంట్ ఇట్. ఇంకా దీనికి తోడు ఇంకా యాక్చువల్గా వర్షం పడితేనే ఉంది. సో ఆల్మోస్ట్ ఒక 150 కిలోమీటర్స్ నుంచి అయితే నేను గోప్రోలో వ్లాగ్ చేయలేదు, బికాస్ ఇట్స్ రైనింగ్ టుక్ అవుట్ ది గోప్రో అండ్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద బ్యాగ్. సాగర్ is I think more 70-80 kilometers. We'll stop there for lunch and we'll proceed. మొత్తానికి అయితే ఆల్మోస్ట్ నాగ్పూర్కి వచ్చేసినాం. సో రైట్ నౌ టైమ్ ఈస్ 11 PM. వాచ్ చిక్కలేదు, రిసెప్షన్లో ఉండే చూసుండే. రోడ్ ఉంది బాస్. నాగపూర్ నుంచి అటు అవతల ఒక 200 kilometers. చెండాలం అంటే ఎక్కడ పాటోలు ఉందో తెలుస్తలేదు, పొయ్యి అందులో పడేదాకా తెలుస్తలేదు. బైక్ అయితే ఒక 5 to 6 times పాటోల్స్ని కొట్టింది. నాకు తెలిసి స్ప్రింగ్ అయితే ఇంకొక 2 సార్లు గట్టిగా వెళ్తే విరిగిపోతుంది. వాన పడింది ఈరోజు అయితే ఆల్మోస్ట్ ఫుల్ ఆన్. గోప్రో కూడా అక్కడిక్కడో 400 kilometers అవతల తీసేసిన, మళ్ళీ పెట్టలేదు దాన్ని గోప్రోని. అదన్నమాట విషయం. అంతే. ఇక విల్ హ్యావ్ డిన్నర్ అండ్ విల్ జస్ట్ గో టు బెడ్. ఐల్ బి బ్యాక్ అగైన్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. టేక్ కేర్. బై బాయ్. జై హింద్.